Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiዩbii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a bilee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Gara barumsaa keenyaa osoo hin deebiin dura warroonni chaanaalii kanaa haarawaa taatan chaanaalii kana sabskiraayib, laayik, sheerii fi akkasumas yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu hin irraanfatinaa jechuudha. Maaliifii chaanaaliin keenya chaanaalii nagaa tiyuub jechuudha. Barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee isinii akka galutti bifa bareedaa ta'een isiniif qopheessa jechuudha. Yeroo maraa warroonni jalqabaa kaastaniif illee barachuu barbaadan nu waliin ta'uu dandeessanii jechuudha. Ni barattu ABCD irraa jalqabanii dubbisarree warri barachuu barbaadan jechuudha. Okay, har'a maalidhaa kan isiniif qabadhee dhufee 5 phrases to practice jedha. 5 daily phrases to practice. Phraseewwan yookaan gaaleewwan guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu practice kan goonu jechuudha. Yookaan ammoo kan shaakallu jechuudha. Phrase jechuun maalidhaa? This gaalee jechuudha. 5 daily. Daily yoo jennu guyyaa guyyaa jechuudha. 5 daily phrases to practice. Gaaleewwan 5 yeroo hundaa yookaan guyyuu practice goonu yookaan shaakallu jechuudha. Okay. The first one is beer a grudge. Beer a grudge. Maal jedhaa? Beer a grudge. Afaan Oromootiin cinaatti isinii barreessee warroonni dubbisan isin rakkisuuf jechuudha. Beer a grudge jechuun maalidhaa? Haaloo qabachuu jechuudha. Haaloo qabachuu jechuudha. Nama hojiitti haaloo qabachuu maal jennaa? Beer a grudge. Beer a grudge jennaa jechuudha. Let's say example. She bears a grudge against her teacher. She bears a grudge against her teacher. She bears a grudge against her teacher. Afaan Oromootiin illee jalatti akkanatti isinii barreesseen jira jechuudha. Akka isinii qabatamu akkanatti jalatti isinii barreesseen jira. Dubbisuu warri isin rakkisu jechuudha. Maal jechuudha? She bears a grudge against her teacher jechuun isheen barsiisaa isheetti haaloo qabattee. Isheen barsiisaa isheetti maal qabatte? Haaloo qabattee. She bears a grudge against her teacher. Isheen barsiisaa isheetti haaloo qabatte. So, this is the first one. Bear a grudge. Maal jechuudha? Haaloo qabachuu. Don't bear a grudge. Haaloo hin qabatin. Okay. Let's see the next one. Kan itti aanuu ilaallamu amma. Beat a hasty retreat. Beat a hasty retreat. Beat a hasty retreat. Beat a hasty retreat jechuun maalidhaa? Iddoo tokko dafanii sokkuu yookaan iddoo tokko dafanii deemuu jechuudha. Sababa sodaatiin illee ta'uu danda'a. Sababa dogongora garaagaraatiin illee ta'uu danda'a. Iddoo tokko dafnee yoo baqannu maal jechuudha? Beat a hasty retreat goonee jechuudha. This is for intermediate student. Kun maalidhaa? Barattoota jiddu galeessaaf warroonni jalqaba haarawaa taatan baay'ee irratti hin dhiphatinaa jechuudha. Jechoota akkanaa kan. Kan biraa laalaa isin fayyada garuu yoo laaltan yoo barreeffattanii yeroo biraa haarawaa akka isinitti hin taane garuu afaan Ingiliffaa kana laaltaniitu afaan Ingiliffaan ulfaataa maal hin jedhinaa jechuudha. Kanaafiyyuu this for intermediate warroota jiddu galeessa hamma ta'e Ingiliffaa hamma ta'e yaaltaniif jechuudha. So beat a hasty retreat jechuun maal jechuudha? Iddoo tokko dafanii sokkuu yookaan iddoo tokko dafanii deemuu jechuudha. Okay, let's see examples. He beat a hasty retreat after entering the wrong room. He beat a hasty retreat after entering the wrong room. Jalatti afaan Oromootiin pronunciation isaa yookaan akkaataa itti dubbisnu isinii barreesseen jira. Kanaaf dubbisni isaallee isin rakkisu jedheetan jedha. He beat a hasty retreat after entering the wrong room. Jedhaa jechuudha. Okay, maal jechuudha? Inni egaa gola sirrii hin taane yookaan gola dogoggoraa seenee booda maal godhee dafee sokkee jechuudha. Maybe warri sunniin maalirra jiraachuu danda'anii walgahii irra jiraachuu danda'anii gola walgahii seenee gola sirrii hin taane jechuudha. Kan isaa kan hin taane seenee maal godhee dafee sokkee jechuudha. Dafee ba'e. Dafee beat a hasty retreat godhee jechuudha. So he beat a hasty retreat. He beat a hasty retreat after entering the wrong room. He beat a hasty retreat after entering the wrong room jedhaa jechuudha. Inni egaa gola sirrii hin taane seenee booda dafee
sokkee jedhaa jechuudha. Okay. Sadaffaan ammoo maal jedhaa? Eager beaver. Eager beaver jedha. Maal jechuudha? Hojjetaa cimaa yookaan nama sirriitti hojjetu, hojjaa jaalatu. Maal jennaa? Eager beaver jennaa jechuudha. Eager beaver. Hojjetaa cimaa jechuudha. Fakkeenya laallaan dhiphatinaayi. Okay. He is the eager beaver of the team. He is the eager beaver of the team. Always ready to help. He is the eager beaver of the team. Always ready to help. Okay. Maal jechuudha? Inni garee keessaa hojjetaa cimaadha yookaan nama hojii sirriitti jaalatudha jechuudha. Yeroo hundaa nama gargaaruuf qophiidha. He's ready always to help others. Inni maalidhaa? Qophiidha. He's ready. Ready jechuun qophiidha jechuudha. To help jechuun gargaaruuf jechuudha. Maaliifii cimaa waan ta'eef garee sana keessaa he is eager beaver. So he's ready always to help others. So inni afraffaan ammoo dhiifama. As busy as a bee. As busy as a bee. Yookaan ammoo busy as a bee. Bee jechuun maal jechuudha? Kanniisa ni beektanii miti? Akka kanniisaatti hojjeta yoo jedhamu hin beektanii? Wanti akka kanniisaatti hojjetu yeroo baay'ee cimaa jechuudha. Kunillee afaan Ingiliffaatiin illee sanumaa jechuudha. Akka kanniisaatti hojjeta yoo jedhame sirriitti hojjeta. Hojiin itti baay'ataa jechuudha. So as busy as a bee means hojiin kan itti baay'atu jechuudha. Hojiin kan itti baay'atu. Oh, I am busy as a bee yoo jettan amma isin ani baay'ee hojiin natti baay'atee jira yookaan baay'ee biiziidha jechaa jirtanii jechuudha. Okay. Example. I don't have time to talk to you. I am busy as a bee. I don't yookaan ammoo I do not have time to talk to you. I am busy as a bee jennaa jechuudha. Si waliin haasa'uuf yeroo hin qabu. Hojiin baay'ee natti baay'ata. Si waliin haasa'uuf yeroo hin qabu. Hojiin baay'ee natti baay'ata jennaa jechuudha. Okay, the fifth one yookaan ammoo inni dhumaa begin to see the light. Begin to see the light. Maal jechuudha? Wanta tokko hubachuu eegalu. Begin to see the light jechuun direct translate yoo gootani ifa ilaaluu eegaluudha miti. Begin jechuun eegaluudha. To see jechuun ilaaluudha. The light jechuun ammoo ifa jechuudha. Ifa jechuudha. So begin to see the light. Ifa ilaaluu eegaluu yoo jennuyyuu akkanumatti iyyuu maal jechuudha? Wanta tokko understand gochuu yookaan hubachuu yookaan wanta maal jechuu akka barbaadame isa hubachuu jechuudha. Okay. Let's see the example now. I didn't understand at first, but I began to see the light after your explanation. I didn't understand. Hin hubannee iyyuu ture jechuudha. At first yeroo duraa. But I began to see the light after your explanation. Dura naaf hin galle ture. Garuu ibsa kee booda hubachuun eegalee kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kanumaa barumsi keenyaarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Bakkuma jirtanitti nagaan aftaa baay'een isin jaaladha. Chaanaalii kana yoo irraa fayyadamne jettanii yaaddan jechuudha. Subscribe godhaaf, like, yaadas nu barreessaa. Yaada nu barreessaayi. Akkamitti akka isin hojjetamu barbaadanii jechuudha. Warroonni TikTokiidhaan, Facebookiidhaan, Telegiraamaan akkasumas YouTube irras isaanis nu hordoftan jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan aftaa baay'een isin jaaladha.